Hello students, how are you all? So we are discussing the chapter is matter around us pure. So ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿಪ್ಪ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಐತೆನಾ ಅಂತ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ is matter around us pure. Okay, yes. So heterogeneous mixtures example ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, homogeneous ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Yes, now we have to see the solution. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ solution. Okay, ನೋಡಿ solution ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. Okay, what is a solution? So solution is nothing but a uniform mixture of two or more substances. Homogeneous mixtures are solutions. I think we have also seen this also. What is an alloy? We have seen that. Solvent, solution, you have seen. What is stable solution? Different types of solution. Dilute, concentration, what is concentration? Then what we have to see still. Okay, what is the solution? So we will see, not a problem. ಮುಗಿದಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. Solution already ಗೊತ್ತದ. Mixture is divided into homogeneous and heterogeneous. So homogeneous is solution, heterogeneous suspension and collide. So mixture solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is, solution is nothing but a uniform mixture of two or more substances. Solution is nothing but a solution is nothing but a solution is nothing but a uniform mixture of two or more substances. A uniform mixture of two or more substances. Uniform mixture of two or more substances. Uniform mixture of two or more substances. All homogeneous mixture are solutions. All homogeneous mixtures are solutions. All homogeneous mixtures are solutions. Okay, see here what happens. Homogeneous mixture ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ. Mixture there are two types, homogeneous and heterogeneous. Mixture ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅದಾವು? ಎರಡು ಟೈಪ್. Homogeneous then heterogeneous. Okay, homogeneous ಯಾವ್ದ್ರಿ? Solution. Homogeneous ಒಂದ ಬರ್ತದ, that is solution. Heterogeneous ಎರಡು ಬರ್ತಾವು, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು colloidal solution. Suspension, another one is colloidal solution. What is solution? Solution is nothing but a uniform mixture of two or more substances. It is a uniform mixture. It is a uniform mixture of two or more substances. See, all the homogeneous mixtures are solutions. Solution is nothing but a uniform mixture of two or more substances. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ ರೇಷಿಯೋಗಳು ಕೂಡಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ, ಒಂದು 80% ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 20% ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 80-20 ಇರಬೇಕು. 80% acid 20% water ಅದ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. But in all the way it has to mix with 80% of water should mix with 20% of
80% of acid should mix with 20% of water. That we call concentrated acid. So all homogeneous mixtures are solution. So mixture or ya type bartavu homogeneous, heterogeneous. Homogeneous andra solution, heterogeneous andra suspension and colloidal solution or colloids. Suspension athwa colloids anta kariತೀವಿ. So nodri, so examples nodidivu ನಾವು liquid into liquid. Liquid into liquid solution ಯಾವುದು? Solution example ಯಾವುದು? Water in ink. Water in the ink ದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ liquid. Solid ದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ example ಯಾವುದು? Solid into solid ಇತ್ತಂದ್ರೆ that is we call it as alloy. Alloy ಒಳಗೆ solid into solid ಇರ್ತದ. Copper ಜಿಂಕ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವು, ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವು. So the alloy ಲೋಹಗಳು, steel ಇರ್ತದಲ್ಲ, steel ಒಳಗೆ ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡಿರ್ತಾವು. So like that. Gas into gas, air. Air ಒಳಗೆ ಏನದ? What is present in air? That is gas into gas. Next, solid into liquid, sugar and water. Solid into liquid ಯಾವುದು? Sugar and water ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ that is solid into liquid. Solid into gas, hydrogen and metals. Solid into gas ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Hydrogen and metals. Metals ಒಳಗೆ hydrogen ಕೂಡ ಕೂಡ್ಕೋತಾವು. That is solid into gas. Liquid into gas, carbon dioxide and water. Water carbon dioxide ದಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. So that is liquid into gas. Liquid into gas ಅಂದ್ರೆ carbon dioxide and water. So last class ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿವಿ ಇದನ್ನ already. Okay. So now we will go for what is an alloy. Alloy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is an alloy? Alloy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So what is an alloy? What is an alloy? What is an alloy? Alloy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay. An alloy is what? It is a mixture. See, an alloy is a mixture of different metals or non-metals, and metals that cannot be separated from each other using physical methods. See, an alloy is a mixture of, it is an alloy. What it is doing? An alloy is a mixture of. So what is an alloy? An alloy is a mixture of different metals or non-metals. An alloy is a mixture of different metals and non-metals. It is a mixture of different metals and non-metals. Okay. So an alloy is a mixture of different metals and non-metals. Metals or non-metals and metals. Metals or non-metals and metals. Note, metals ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ಕೋಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, that cannot be separated for each other using physical method. That cannot be separated by using physical method. That cannot be separated by using physical method. So that we can call it as alloy. Yes. Brass. Example have brass. Bronze. Bronze is also example. Brass is also example. Brass. Copper with up to 50% zinc. Copper with up to 50% zinc. Brass. Bronze. Copper with 12% tin.
copper with up to 12% tin. Okay, yes. Bronze was one of the first alloys created by humans. Human create ಮಾಡಿದ first alloy ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂತ bronze. Okay, ಕಂಚು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ. So that is created by humans. Solution is equal to solute plus solvent. See, solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Solution is equal to solute plus solvent. Solute solvent ಕೂಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ we call it as solution. Solute plus solvent ಆದ್ರೆ we say it as solution. Solute ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ solvent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Solvent is the substance in which another substance is mixed. Last class ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. The substance in which another substance is mixed is called as solvent. Whereas solvent, for example, is water is a solvent. So we can mix so many number of materials in solvent. So that is why water is called as universal solvent. Solute, the substance that is added to the solvent to form a solution. Okay, the substance that is added to the solvent to form a solution is called solute. Example, salt when mixed in water, salt when mixed in water, sugar when mixed in water, those all are solute. So properties of solution. Solution is a homogeneous mixture that we have already seen. We cannot see the particles of a solution through the naked eyes. बहुत साल ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Already last class ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ. We cannot see the particles of a solution through the naked eyes as they are small as 1 nanometer in diameter. They are very much small, such as they are 1 nanometer in diameter. The path of light is not visible through the solution. Through the solution, the path of light is not visible. The particles of a solution do not scatter light through them as they are extremely small. Particles of a solution, they do not scatter the light. We cannot separate the particles of a solution by methods of filtration. We cannot separate the particles of a solution by the methods of filtration. What is a stable solution then? Then andre eno stable solution andre ಏನು ಹಂಗಾರ? Okay, yes. What is a stable solution? Stable solution is a solution in which particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time. This is because the particles of a stable solution is homogeneously spread. ನೋಡ್ರಿ, ಬಳವತನ ಒಂದು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವು ಬಳವತನೂ ಹಂಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ undisturbed for a long time, still the particles are same, they will not go and settle down at the bottom. Those are called as stable solution. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಒಂದು ಎರಡು, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಬರ್ತಾವೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, unsaturated. Saturated, unsaturated. Dilute, concentrated, saturated, unsaturated. Okay. Dilute, concentrated ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು? Diluted ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿರ್ತದ? ವಾಟರ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HCl ಪ್ಲಸ್ H2O ಇದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟರ್ 70 to 80% ಇತ್ತು, ಇದು ಓನ್ಲಿ 10 to 20% ಇತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. H2O ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ಅದ HCl 60 to 70% ಇತ್ತು, ಇದು 30 to 40% ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ವಾಟರ್. Then we call this as concentrated. So ಇದು diluted, ಇದು concentrated. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Saturated, unsaturated ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ತನ ಬಂದಿರ್ತದ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. A solution in which no more solute can be added since it has already dissolved the maximum amount of the solute, it can is called saturated solution. ನೀರು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಶುಗರ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ,
ಶುಗರ್ ಹಾಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಾಕಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಶುಗರ್ ಹಾಕಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ಕರಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕರಗ್ಯದ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಳೋತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ತಿಂತೀರೇನು ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಗೀತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ತಗೋಬಹುದು? ನೀವು 50 ತಗೋತೀರಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 100 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋತ ಬಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು? 100 ಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅದ, ಅವ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಡಿಬಹುದು? ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಬೌಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ 36 ಹೊಡಿಬಹುದು. 6 6 ಹೊಡೆದ್ರೆ 36. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಾಕಾಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಅದ ನಾನು, ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 36 ಹೊಡಿಬಹುದು, ಬಟ್ 15 ರನ್ ಹೊಡೆದ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. A solution in which the concentration of the solute is much less than that of the solvent. If the concentration of the solution in the solution is, if the concentration of solute is much less than that of the solvent, so if the concentration of the solute is very less compared to solvent, we call it as which kind of solution? Diluted solution. Then we can say that concentrated solution, a solution in which large amount of solvent is called a concentration of solution. Large amount of solvent ittandre we say it is a concentrated. Na ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, other type. A solution in which we can add more amount of solute, it has not achieved as saturation level, is called unsaturated solution. A dilute solution can be called unsaturated solution. Then concentration solution can be called saturated solution. Diluted solution is now unsaturated solution antu karibaudu. Concentrated solution we can call it as saturated solution. Diluted idra unsaturated, concentrated idra saturated solution anta kuda ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಯಬಹುದು. I hope this much is clear with today's concept. Everything is fine in today's concept. So dilute weak and unsaturated irtada, concentrated strong acerated irtada, saturated irtada. Sorry. Yes, ನೋಡ್ರಿ, 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನದ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಯಾವ್ದದು? ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 3 ಅದಾವ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೆಮ್. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಆಲ್. ಕಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಸತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Concentration refers to the amount of a substance per defined space, or can be defined as the ratio of solute in a solution to either solvent or total solution. Ratio of a solute in solution to the either solvent or total solution. Total solution is better, I think. Okay, we will see here. So, okay, so concentration is defined as, it is the ratio of amount of a substance. Okay, so I think we can see in the next class. Can we see? Oh, it is big chapter. So in this class only we will see. No, we will see in the next class, because too much percent by mass, percent by volume are there. Molarity, molality, normality, ppm, mole fraction,
mole fraction of solvent, mole fraction of solute, these all are present, and after that suspension is also present. So I think we will see those all things in the next class. Thank you.